Hello everyone, myself Maruti, welcoming you all to Ram Maruti Tutorials. In this video, I'm going to explain the application of the two logics what I have said to you earlier in my last videos. I'm going to take few sums, right? I like to apply these logics into the general addition and subtraction of integer sums. How you are going to apply my formula, my logics practically into the sum. I am going to explain that one in this video. The first logic what I have discussed in my first video is nothing but SSS. If we are having same signs, sum them and keep the same sign. That is the first. In the same first logic, DDB. If we are having different signs, find the difference between the two numbers and keep the bigger number sign. Different signs, find the difference and keep the bigger number sign. Same signs, keep the same, sum them and keep the same sign. This is the first logic what I have said to you in my earlier video. Now, in my other video, I have said the way of multiplication of integers, signs, especially the signs. We are not talking about the numbers here. Okay, so the general way of representing multiplication is a bracket or a dot or a cross. Now, right, if a multiplication of same signs gives plus, if we are having two signs of the same, minus minus, plus and plus, and if we are multiplying, we are not talking about numbers, we are having one sign at the back and in front of. The same signs, if you multiply, we are going to get plus, and the different signs, one is outside and one is inside, exactly side by side, separated by a bracket. So, if we are multiplying different signs, the must thing is minus. So, these two logics I am going to explain with the help of few sums so that you can better understand. Let me take a question, right? The concept is simplification. Simplification is the concept what we are discussing. I am going to take a sum for you and explain my two logics practically. The question goes like this: 7 minus 18. 7 minus 18 plus minus 14 again minus of minus 6. So this is the first question I am taken, right? I am going to explain these two logics for you practically. Now let us calculate. Let us calculate where we can use the logics. If you check it out, logic 2 means the brackets. Where you are able to find the bracket? You are able to find the bracket here and you are able to find the bracket here. Okay, as I said, we are having one sign outside, one is inside. If you check it out, we are having one sign outside and one sign inside. Here also, if one sign outside and one sign inside. Is it clear? The remaining part, leave as it is. Bring it down as it is. We will do it later on. We are dealing with the 7 there. Minus 18. Now I am applying my second logic here. So do they have different signs or same signs? Vere signs unnaya, same signs unnaya. No check cheste different signs unnayi. Different signs unte, if you multiply different signs, నీకేమొస్తుంది అక్కడ మైనస్. వేరే సైన్స్ ఉన్నప్పుడు మల్టిప్లై చేస్తే నీకు మైనస్ వస్తుంది. अपन को अलग अलग साइन आ रहे के अपन मल्टीप्लिकेशन करे तो अपन को माइनस आता. मल्टीप्लिकेशन करना बोल के अपन को कैसा मालूम पड़ा? ఎలా తెలిసింది? By seeing the bracket, parenthesis. ఆ సింబల్ చూసి we can say we are multiplying the signs. And also bracket వెనకాల ఒక సైనే ఉంది, బ్రాకెట్ ముందర ఒక సైన్ ఉంది, మధ్యలో నెంబర్ లేదు. సో ప్లస్ ఇంటూ మైనస్, దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్, మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సైన్స్ ఏమొస్తుంది మనకి? మైనస్. సో లెట్స్ టేక్ ఇట్ as మైనస్ and bring that back 14. Okay, now let us come back to this one. Again multiplication, back side we are having one negative sign, front side we are having one negative sign. So we are having same signs. If you multiply same signs, what we are getting? We are getting plus. So bring that plus down and the number is 6. So what did we do? We have applied the second logic and we have multiplied the signs, not the numbers. You have to remember. How do you know that we are multiplying signs or numbers? ఎలా తెలుస్తుంది? ఒకటే
బ్రాకెట్ వెనకాల జాయిన్ అయ్యి సైన్ ఉంటుంది, బ్రాకెట్ ముందు జాయిన్ అయ్యి సైన్ ఉంటుంది. అప్పుడు నెంబర్స్ తోటి కాదు, ఓన్లీ సైన్స్ ని మల్టిప్లై చేయమన్నాడు. మల్టిప్లై చేయమని ఎలా తెలిసింది? బ్రాకెట్ ఉంటే మల్టిప్లై. నౌ ద సేమ్ లాజిక్, సింపుల్ లాజిక్. నౌ విచ్ ఆర్ ద పాజిటివ్ సైన్స్, రైట్? విచ్ ఆర్ ద పాజిటివ్ సైన్? ఇక్కడ నీకు ఏ సైన్ లేకపోతే నువ్వు అక్కడ ప్లస్ తీసుకోవాలా? విచ్ ఆర్ ద ప్లస్? దిస్ ఈస్ ప్లస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ప్లస్. బ్రింగ్ దెమ్ ఆల్ టు వన్ సైడ్. సో 7 plus 6, I brought it to one side, and the other two, minus 18 and minus 14, I kept it to the other side. Now 7 plus 6 now comes to the our first logic. Same signs unte sum chesi same sign పెట్టాలి, right? In these two, ఈ రెండిట్లో కూడా, if you check it out, in this concept we are having same signs. There is no into now, into ledu. We are coming back to the first logic. Same signs unte sum chesi same sign పెట్టాలి. Same sign unda plus and plus, మధ్యలో into ledu, మధ్యలో bracket ledu, therefore into ledu. So if you add it up, we are getting somewhere 13. Same sign పెట్టాలి, plus. Okay, now these two again, if you are having same, there is no bracket in between, same signs unnai, same signs unte sum chesi same sign pettala. So let us keep the same sign and add it. 20, 32. Okay, now the next step. Now again, ippudu chudandi, majlo we don't have any multiplication, so we are not going to multiply anything. Sir, then what to do? We are having different signs. Find the difference and keep bigger number sign. వేరే సైన్ ఉన్నప్పుడు పెద్ద నెంబర్ లోంచి చిన్న నెంబర్ తీసేసి పెద్ద నెంబర్ సైన్ పెట్టాలా? సో డిఫరెంట్ సైన్స్, ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్. పెద్ద నెంబర్ లోంచి చిన్న నెంబర్ తీసేద్దాం. దెన్ వి ఆర్ గెటింగ్ 19. ओके, नाउ पेद्दा नंबर एदी, विच इज द बिगर नंबर? बड़ा नंबर कौन सा है? 32. उसका साइन क्या है? साइन कभी भी उसके सामने रहता, ऑलवेज. You take the name, myself CH Maruti. CH is my initial, my sign. It will be before my name. In the same way, the sign will be always in front of it. So, which is the bigger number? 32. What its sign? Minus. You got it? So, I have simplified this concept, saying that the entire calculation is nothing but minus 90. Okay, hope you got it, but I will go with one more sum now. So, let us go for the second sum. Right, let me check it out where I can explain you one more sum. So, let me take one more sum, that is minus of minus 3 plus 16 minus 19. Okay, little bit tricky here. Okay, are you going to multiply here? Yes. How do you know? By seeing the bracket. Okay, now what is at the back of the bracket? వెనకాల ఏముంది, ముందర ఏముంది? ఇక్కడ కూడా మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా మైనస్ ఉంది. సో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నావు, ఏ సైన్లను చేస్తున్నావు? సేమ్ సైన్లని మల్టిప్లై చేస్తున్నావు. సేమ్ సైన్లను మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది నీకు? ప్లస్ వస్తుంది. హియర్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్, అండ్ హియర్ plus 3, of course, will bring back plus 16 minus 19. Okay, now out of this one, which are the plus signs? Right, these two are nothing but our plus signs, which is nothing but 19, and here we are having 19. The sign mungat emi lekapothe we take it as plus. Okay, now two different signs. Are we doing multiplication? No. Sir, how do you know? There is no bracket there. If you have bracket, then only we multiply. Bracket untene, bracket hai to ichakar multiply karte. Now idhar alag alag sign hai, వేరే signs ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? పెద్ద నెంబర్ లోంచి చిన్న నెంబర్ తీసేసి పెద్ద నెంబర్ సైన్ పెట్టాలి. అయితే both are of the same, 19 and 19. So 19 లోంచి 19 తీసేస్తే 0. రైట్, మరి పెద్ద నెంబర్ ఏది? పాజిటివ్ ఉన్నది పెద్దది అనుకుందాం, కానీ జీరోకి ఎప్పుడు కూడా సైన్ ఉండదు. దేర్ఫోర్ వాట్స్ ది ఆన్సర్? ఇట్స్ 0. Okay, now let me deal with the last sum for you so that I can explain you one more sum. Okay, then you have to work on that. So now let's come back to the third question of mine. My question is minus 11 minus of minus 7. Right, again minus of minus 19 and minus 2. Yes, this is the question I have taken now. Right, again let's go a little bit fast. Okay, here we are doing multiplication and here we are doing multiplication. Why? Because we are able to see multiplication sign. Right, now this is the multiplication and this is the multiplication. Are they same signs or different signs? Same signs. Okay, la unnai, bracket enakala okati, bracket mundu okati.
So the remaining all, we pull it down in the same way, or we will do it minus into minus, plus 7, here minus into minus, plus 19. The other numbers, minus 11 and minus 2. Okay, now what we are doing, all the minus to one side, plus to one side, bring all. So minus, these two are minus, minus 11, right, minus 2, and here plus 7 and plus 19. Okay, now let us combine these two. వీళ్ళిద్దరిని ఒకటి కలుపుతాను, వీళ్ళిద్దరిని ఒకటి కలుపుతున్నాను. రైట్, అయితే ఇక్కడ ఆర్ యు మల్టిప్లైయింగ్? నో, మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నావా? లేదు. ఎందుకు? బ్రాకెట్ లేదు. సో ఇక్కడ సేమ్ సైన్స్ ఉన్నాయా, డిఫరెంట్ ఉన్నాయా? ఎస్, సేమ్ సైన్. సమ్ చేయి, యాడ్ దెమ్. 11 plus 2 13. ఏ సైన్ పెట్టాలా? వాళ్ళిద్దరికి ఏ సైన్ ఉంది అది పెట్టాలి. నౌ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ టూ అగైన్ సేమ్ సైన్స్, ప్లస్ సైన్, ప్లస్. Right? If you add them up, plus 26. Now, నీకు ఇంటూ లేదు, బ్రాకెట్ లేదు. Do they have same signs or different? Different signs. D, 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 B. Different signs ఉంటే difference అంటే subtraction. So 26 నుంచి 13 తీసేస్తే we'll be getting 13, and which is the bigger number sign? 26, and its sign is plus. Okay guys, please, logics. S, 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 same sign, sum them and keep the same sign. D, D, B, different signs, find the difference and keep. If you multiply, how do you multiplication? If you find bracket, right? At the back of one sign and the front one side. If same signs are multiplied, plus. If different signs are multiplied, minus. And this is the application. Hope it helped you out. You are supposed to apply this wherever you go.